truly Bharatiya approach towards life. When we attained freedom in 1947, the dilemma before our rulers was as to which model should India adopt for its development: capitalism, communism, or socialism. At that time, Panditji presented before the nation a philosophy that was ingrained in our native thought process. After his death in 1968, Nanaji founded DRI to elaborate before the nation various aspects and dimensions of Panditji's philosophy of integral humanism. One of the foremost pracharaks of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Nanaji had read the pulse of the nation. He had no doubts that decentralization of governance was panacea to all its ills. He was at the pinnacle of his glory when Nanaji announced renunciation from active politics and took a plunge into the Herculean task of social transformation without being dependent on the government. With people's initiative, their participation and their involvement. And in a few months, Gonda model was there before the nation, towering high. दीनदयाल सोच संस्थान ने महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। ईश्वर कृपा से इन प्रयासों को व्यावहारिक धरातल पर सफलता मिल रही है। Nanaji made socio-economic transformation through rural reconstruction the mission of his life. Naturally, eradication of poverty was his first and foremost objective. And to achieve this first zero, he embarked upon a model that would strive for 4 other zeros. 0 unemployment, 0 illiteracy, 0 disease, and 0 conflict. Though Nanaji wanted people to go back to their roots, he always wanted them to be in tune with the current times. He never shied from adopting modern technology, though he always underlined its appropriateness for the village that was adopting it. His sublime mantra was employing traditional wisdom with scientific temper. After a successful experiment in Gonda, 1978 onwards, he marched towards another backward district, Bid in Maharashtra. And finally, he landed in Chitrakoot, the abode of Vanvasi Ram, which he made the laboratory of his experiments with integral humanism. खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। He evolved a model that would take care of all human faculties, man, buddhi, atma, sharir, that is, body, mind and soul, with heart at the center. ये तो एक हम मॉडल बना रहे हैं कि पूरा समाज कैसा होना चाहिए, इसलिए हमने 500 गांव इसके लिए सिलेक्ट किए हैं। 1-2 गांव में नहीं कर रहे हैं, जिनमें मानव की सब जातियां आती है, मानव के मजहब आती है, सब प्रकार का मानव आता है। तो ये मिलकर के एक किस प्रकार मानव का जीवन बराबर विकसित हो सकता है, सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, उपकारक हो सकता है, इसका एक मॉडल तैयार करने की जरूरत है।
And the entire edifice of his vision is reflected in various projects of DRI. Ram Darshan, Arogya Dham, Udyamita Vidyapit, schools and Gurukul, farm science centers, and Jan Shikshan Sansthans. Ram Darshan is an example of his exceptional vision and creativity too. It brings people closer to Bhagwan Ram's social aspects. This beautiful and divine creation has become a center of attraction for lakhs of people in the entire region. Blending modern science with indigenous knowledge systems, Nanaji laid great emphasis on appropriate technology in agriculture. 4 KVKs run by DRI excel in demonstrating modern tools for traditional agriculture. Animal husbandry, Go Seva in particular, was at the core of Nanaji's heart. DRI was among the first organizations in the country which established a cow research center to work on indigenous breeds and their usefulness in agriculture and other human pursuits, including nutrition and medicine. Nanaji believed that entrepreneurship is one of the basic instincts of Indians. To help them upgrade their skills in various trades and occupations, Nanaji opened Udyamita Vidyapit and supplemented its efforts through JSS. Arogya Dham is yet another unique creation of Nanaji. He had firm faith in the holistic system of healthcare. He always strove to evolve an indigenous and local system based on yoga, naturopathy, and Ayurveda. DRI's own Rasshala and Dadi Ma Ka Batua are living examples of Nanaji's ingenuity. Our workers are graduate husband and wife. They are living with these people. They are newly married couples. Nanaji urged newlywed graduate couples to live among the villagers, interact with them, understand them, their needs, their aspirations, their problems. The villagers should also be encouraged to come forward with solutions to these problems. मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ. अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं. We at DRI swear by it. Thank you. Ladies and gentlemen, we now request Dr. Amit Goswami, the Associate Editor of Poshan Utsav, to give introduction to the program. A very good evening, a very good morning to one and all. Ravi ko namaskar. We are here for the regional launch of this Poshan Atlas, celebrating nutrition through cultural wisdoms. This is basically 6th in the series of this regional launch, and we are launching it in all the state and union territories of our country because it's cover all the cultural wisdom of food and nutrition of our country. This program was first launched by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji along with Shri Bill Gates. Followed by, we are launching it in different states. We have already launched in Kerala, Punjab, Gujarat, and other states. This is 6th in the series, as I discussed. And I am basically an agriculture scientist, so I can assure you that our nutritional security is basically through cultural wisdoms, which is transferring from one generation to another generations through our forefathers, our mothers and sisters. And the cultural practice is the best way for our nutritional security, and we assure you that through this compilation we can transfer this knowledge from one generation to another generations with the help of you all, you young generation and other
dignitaries who is sitting of the dais, like you people, we are able to transfer the information from one generation to other generation. As these practice which we compile in this nutritional atlas is basically time tested. So this is the best way for transferring one generation to another generation, the nutritional wisdom of our country. And we are planning to launch it in all the states through the pious hands of honorable governors and chief minister of the states. And also we are trying to publish this nutritional atlas in different regional languages with the help of National Book Trust. So we request you all to kindly join us with this movement of spreading cultural wisdoms through traditional practices by spreading this news of this Poshan Atlas. This is basically for the young generations who is basically, if they are healthy, happy, fit, then our country will move forward in a very healthy notes. So thank you one and all for joining us. Namaskar. Thank you, sir. We now request Padma Shri Thiru Dr. Jatinder Bajaj, Director, Center for Policy Studies, Chennai, to address the gathering. Namaskar. His Excellency, the Honorable Governor of this great state of Tamil Nadu, my dear friend Atul Jain, my long time colleague and friend, Dr. Girija. She is a great doctor of this city. And Anup Agarwala of Smast Mahajan. Is that right? Devendra Jan. I just asked you. Devendra Jan of Smast Mahajan. Sorry. And all of you who have come this morning on our invitation, I know it's a great effort to reach here in the morning traffic of Chennai. And I'm thankful to all of you that you have honored our invitation. But I also must tell you that your coming here is going to be fruitful because you're going to watch the launch, regional launch they are calling, of an extraordinary book that Atul Jain and his team have written. This is not really a book. They have called it Poshan Utsav. It is celebration of food. Celebration of food of different parts of India, of different people of India, foods of different occasions. They have written about all this. They have talked about different kinds of foods, prasadams of different temples, the ordinary khichdi that we eat in many forms and call it many names. And they've talked about the high sweets that are made in different parts of India. They've also talked about the variety of dips, variety of chutneys that we use and make in different parts of India. So it is really a celebration of the food that we Indians eat. When I was reading this book, I recalled when long ago I was trying to look at the literature of classical literature of Ayurveda in India, and I had come across a book with the name Kshem Kutuhalam. Is an extraordinary text of Bhakya Shastra, and the number of names that you have mentioned of different kinds of food, I have first come across in that book, Kshem Kutuhalam. India has not only a culture, but also a science of food, and Kshem Kutuhalam is part of that science of food. Atul Jain has been telling me that one of the inspirations for the book that they have created is one book that we had written in early 90s by the title Annam Bahu Kurvita, the celebrating the Indian discipline of growing food in plenty and sharing food in plenty. We had written that book in the context of
some agricultural economics that we were looking into, and we had found that India, for several centuries, perhaps from the coming of the British into India, has been living in scarcity of food. And we wanted to see what traditional India has to say about it. And we had the opportunity to look at the classical literature of India. And that is an entirely different world. And one of the key notes of that world is Annam Bahu Kurvita, Tad Vratam. They have used this, this is a quote from Taittiriya Upanishad. They have used it on the first, I think the first page of their text. And this means multiply food many folds. This is the inviolable discipline of being human. Vratam here is a Vedic Vratam. And Vedic Vratam is not a moral discipline, not an economic discipline, not a dharmika discipline. Vedic Vratam always means, an Adesha of the Veda means that this is the way of being human. This is an ontological discipline. Because you are a human being, you must ensure what the Veda is telling you, which in this case is Annam Bahu Kurvita. I don't have too much time. That's, in fact, that opened a lot of new things before us. But the Vedic Adesha is not only Annam Bahu Kurvita. The next Anuvaka tells us, Na kanchana vasto pratyachita, and which I am not very good at Sanskrit, but it means that do not turn away anybody who comes to your door seeking food. Feed everybody. And then it says, Tasmat yaya kaya cha vidya bahu annam prapnuyat. That's why, by whatever method, ensure that you have a plenty of food, and then cook a large amount of food, declare to the world after cooking, announce to the world, food is ready, please come and partake of it. That is what the Vedic texts are telling you. And you look at Dharma Shastra texts, they'll tell you that there's this much maligned Manusmriti. It has almost 300 verses on what you do before you sit down to eat yourself. And the main thing it is telling you that before the Dampati, the Grihastha, sits down to take food for herself, himself, and incidentally, Medadeti insists the time of eating for the Dampati is the same. It is not different for the wife and the husband, it's the same time. And that time is when everybody else has been fed. All the Brityas have been fed. All the weak and feeble have been fed. All the Atithis and Abhyagatas have been fed. That is when you sit down to eat. And after giving these 300 verses, Manu goes about blessing the Grihastha who sits down to eat after having fed everybody else. And he says, be always a Vigasashi, always partake of Vigasa, always partake of Amrita, because Vigasa is what is left after feeding everybody else, and Amrita is what is left after carrying out the yajna. Always eat Vigasa and Amrita, because what is not Vigasa, what is not Amrita, what is not Amrita, there's a name for that also. Rik Samhita tells us that Kevalago Bhavati Kevaladi, the one who eats for himself alone eats only sin. What is not Vigasa, it is Agasa, it is sin. That is the kind of country we have, that is the kind of civilization we have. It insists that nobody ever eats before ensuring that all aspects of creation have been satiated, everybody else has been fed, and nobody is eating alone for himself or herself alone. Thank you. Thank you, sir.
We now request Dr. P.L.T. Girja, Ayurvedacharya and nutritionist, to address the gathering. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆயுர்வேதத்தில் போஷாக்கை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் ஒரு நாள் போராது. ஆயுர்வேத நூல்களில் அன்னபான விதின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா திரவியாதி விஜ்ஞானியம், திரவதிரவிய விஜ்ஞானியம், அன்ன ரக்ஷா விதி, அன்ன ஸ்வரூப விஜ்ஞானியம், மாத்ராசித்தியம் அத்தியாயம் என்று அத்தியாயங்களுக்கு பின் அத்தியாயம் உணவை பற்றியும் உணவுப் பொருட்களை பற்றியும் உணவு செய்முறைகளை பற்றியும் ஆயுர்வேத சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் கூறும். நான் ஆயுர்வேத சித்தாந்தம் உணவை பொறுத்தவரையில் என்னவென்று பார்த்தால், முதல் அடிப்படை சித்தாந்தம் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலாய் எண்ணிய 3. வழிமுதலாய் என்றால் வாயு, பித்தம், கபம் ஆகிய 3ம் மிகினும் குறையினும் உடலில் நோய் செய்யும். ஸோ உணவை பொறுத்தவரையில் எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் வாதபித்த கபத்தின் அடிப்படையில் தான் நமது சாஸ்திரம் கூறுகிறது. இது வாதபித்த கபம் என்பது உடலில் ஏறத்தாழ சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். ஸோ உணவுப் பொருட்களை நாம் உண்ணும் பொழுது அதன் குணங்களை நாம் புரிந்து உண்ண வேண்டும். இரண்டாவது, அறுசுவை உணவு என்று சொல்லுவோம். உணவை பொறுத்தவரையில் 6 சுவை, 7வது சுவை என்று இயற்கையில் கிடையாது. ஸோ இந்த அறுசுவை இனிப்பு, புளிப்பு, உப்பு, கசப்பு, துவர்ப்பு, காரம், அதில் முதல் 3ம் ஆகார திரவியங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. கசப்பு, துவர்ப்பு, காரம் ஔஷத பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டது. ஸோ உதாரணமாக இனிப்பு, புளிப்பு, உப்பு கஃபத்தை வளர்க்கும், உடலை வளர்க்கும். கசப்பு, துவர்ப்பு, காரம் கஃபத்தை குறைக்கும். அடுத்த ஒரு கோட்பாடு வீரியம்னு சொல்லுவோம். வீரியம்ங்கிறது எல்லா பொருட்களிலும் 2 வீரியம் தான் உண்டு. ஒன்று சீத்த வீரியம் அல்லது குளிர்மையானது, இன்னொன்று உஷ்ண வீரியம். ஸோ எல்லா பொருட்களையும் உஷ்ண வீரியமா சீத்த வீரியமா இது நம்ம சாதாரண ஜனங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. இது உடம்புக்கு சூடு பண்ணும், இது உடம்பை குளிர்மை பண்ணும். உஷ்ணமானது பித்தத்தை அதிகரிக்கும், குளிர்ச்சியானது கஃபத்தை அதிகரிக்கும். இது இன்னொரு கோட்பாடு. அடுத்தது உணவு லகுவா குருவா. லகு என்றால் ஜீரணத்திற்கு எளிமையானது, குரு என்றால் ஜீரணத்திற்கு கடுமையானது. ஸோ அது ஜீரணத்தை பொறுத்து உணவு நாம் சொல்லுவோம். இன்னொன்று ஆயுர்வேதத்திற்கென்றே உரிய ஒரு கோட்பாடு விருத்தம், விருத்தமான ஆகாரம். விருத்தம் என்றால் முரண்பாடான ஆகாரம். உதாரணமாக அநேக இல்லங்களில் நாம் பார்ப்போம், தயிர் ரொம்ப புளிச்சிருந்தா அதில் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றி அதனுடைய புளிப்பை குறைப்பது, அது ஒரு விருத்தமான ஆகாரம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு உணவுக்கு கூப்பிட்ட இடத்தில், டாக்டர் நீங்கள் டீ சாப்பிட மாட்டீங்க, காஃபி சாப்பிட மாட்டீங்க, உங்களுக்கு என்ன நான் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தயிர், தக்காளியும் பாலும் சேர்த்து அடித்து அவங்க கொண்டு கொடுத்தாங்க. அது பார்த்தா அந்த பால் திரிஞ்சு அந்த பாலுடைய நீரம்சம் மேலே இருந்தது, பாலுடைய கடினமான அம்சமான பன்னீர்னு சொல்லுமே அது கீழே இருந்தது. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம சாஸ்திரத்தில், விருத்தம் அம்லம் பயசா சக, பாலுடன் புளிப்பு எல்லாமே விருத்தம். ஸோ இந்த 5 கோட்பாடுகள் நம்மளுக்கு உணவை பற்றி தெரிஞ்சால் ஓரளவு ஆயுர்வேதத்தின் போஷாக்கை பற்றி நன்கு அறியலாம். இப்போது ப்ரொஃபஸர் பஜாஜ் நிறைய ஆகாரம் பண்ணணும் சாப்பிடணும்னு சொன்னார். ஆனால் ஆயுர்வேதத்தில் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணுன்னு அவசியம் இல்லை. எவ்வளோ சாப்பிடணும், எப்படி சாப்பிடணும்,
எந்த அளவு, எந்த பருவத்தில், எந்த நேரத்தில் சாப்பிடணும்னு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கு. உதாரணமாக அத்தியசனம்னு சொல்லுவோம். அத்தியசனம் இஸ் புக்தஸ்ய உபரிபோஜனம். அத்தியசனம் மேலே மேலே சாப்பிட்றது. நோயாளிகிட்ட நீங்கள் காலையிலேருந்து என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டால், டீ, காலையில் ஒரு காஃபி, அப்புறம் ஒரு பிஸ்கட்டு, அதுக்கப்புறம் சத்து மாவு கஞ்சி, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஸ்மூத்தின்னு ஆரம்பித்தா ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக எதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. இது நம்ம வள்ளுவர் சொல்வார், மருந்தன வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணேன். நம்ம சாப்பிட்டது ஜீரணமாகி அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றது தான் சரியான போஷாக்கு. அப்பொழுதுதான் அந்த உணவை சரியாக ஜீரணமாகி நம்மளுடைய ரசரக்த மாம்ச மேத அஸ்தி மஜ்ஜ சுக்ரம் என்ற 7 தாத்துக்களுக்கும் ஒழுங்காக கொடுக்கப்படும். இன்னொன்று விஷமாசனம்னு சொல்லுவோம். விஷமாசனம்ங்கிறது இன்றைக்கு இருக்கிற ஐடி வேலை செய்கிறவர்களை பார்த்தீங்கன்னா இரவெல்லாம் வேலை செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு. ராத்திரி 12 மணி, 1 மணி, 2 மணிக்கு அவங்க உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுன்னு இருப்பாங்க. இது விஷமாசனம். அகாலே பகுச்ச அல்பம் வா. அடுத்தது சமசனம். சமசனம்னா இப்போ பெரிய விருந்துகளுக்கு, புஃபேகளுக்கு போனீங்கன்னா 100,000 உணவுப் பொருட்கள் இருக்கும். அதில் பத்தியமும் இருக்கும், அபத்தியமும் இருக்கும். மிஸ்ரம் பத்தியாபத்தியம் ச புக்தம். அது எல்லாத்தையும் வாரி கோரி சாப்பிட வேண்டியது. அது நம்மளுக்கு ஒழுங்கான ஜீரணத்தை கொடுக்காது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய போஷாக்கு, நியூட்ரிஷன்னு சொல்லும் பொழுது இதைத்தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. இன்னும் ஒன்று, நம்ம அறுசுவை உணவை எல்லா பருவங்களிலும் ஒரே மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. உதாரணமாக மார்கழி குளிரில் வேறு மாதிரி சாப்பிடணும், ஏன்னா ஜீரண சக்தி அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா இது மார்கழி மாதம். அக்னி நட்சத்திரமான வெயில் காலத்தில் நீராகாரமாக சாப்பிடணும், இனிப்பாக இருக்கணும், குளிர்ச்சியாக இருக்கணும், லகுவாக இருக்கணும். கஃபம் நிறைய சேரக்கூடிய வசந்த காலத்தில் ஆகாரமானது இனிப்பு புளிப்புக்கு அதிகம் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் காரமாகவும் கசப்பாகவும் சாப்பிடணும். ஸோ நம்மளுடைய அறுசுவை உணவை பருவங்களுக்கு ஏற்றவாறு சரியான அளவில், அளவு என்றால் திடமான பொருளை அரை வயிறு சாப்பிடணும், திரவங்களை 1/4 வயிறு சாப்பிடணும், பாக்கி 1/4 வயிறை காலியாக விடணும். இதுதான் அளவு. இதற்கு மேலே எந்த நேரத்தில் சாப்பிடணும்னு கூட நம்ம ஆயுர்வேதம் சொல்லும். பிரசிஷ்டே விண்மூத்திரே அப்படின்னா சிறுநீர் மலம் கழித்த பிறகு. விசுத்தேச்ச உத்காரே, நம்ம ஏற்கனவே சாப்பிட்ட உணவினுடைய சுவையோ மனமோ இருக்கக்கூடாது. தேஹேசு லகவ், அதுனா உடம்பு லேசாக இருக்கணும். வாதே அனுசரதி, வாயு மேல் நோக்கி ஏப்பமாக வராத கீழ் நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கணும். இந்த மாதிரி. தென் அக்னவ் உத்ரிக்தே, வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஜாட்டராகனின்னு நம்ம சொல்கிற அக்னியை நல்லா எரியக்கூடிய டைமாக இருக்கணும். தென் பசி நன்றாக வளர்ந்துருக்கிற சமயமாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நம்ம சாப்பிடணுமே தவிர டைம் பார்த்து 10 மணியாச்சு சாப்பிடணும், 12 மணியாச்சு சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம எல்லா விதிகளையும் சரியாக உண்டாலும் சிலது நம்மளுக்கு அஜீரணத்தை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக அத்தியம்பு பானாத். அத்தியம்புனா எக்கச்சக்கமாக தண்ணி குடிக்கிறது. சிலர் லிட்டர் கணக்காக குடிப்பாங்க. ஏன்பா இப்படி குடிக்கிறேன்னா அது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அத்தியம்பு பானாத். விஷமாசனாத். விஷமாசனம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். சந்தாரணம். சந்தாரணம்னா உடலில் 13 வேகங்கள் உண்டு. பசி, நீர்வேட்கை, சிறுநீர், மலம், அந்த மாதிரி 13 வேகங்களை தடுக்கிறது. ஸோ சொப்ன விபரியம். சொப்ன விபரியம் என்றால் பகலில் உறக்கம் கொள்வது, இரவில் கண்விழிப்பது. ஸோ அத்தியம்புபானாத், விஷமாசனாத், சந்தாரணாத், சொப்ன விபரியைச்ச காலேபி சாத்மியம் லகுச்சாபி புக்தம் அன்னம்ன பாகம் பஜத்தே நரஸ்ய. நம்மளுக்கு இது எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபட்டால் நம்மளுக்கு சாப்பாடுங்கிறது ஒரு பொழுதும் சரியாக ஜீரணமடைந்து போஷாக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்காது. ஸோ இத்தனையும் கூறிவிட்டிருக்க நம்ம அப்போ என்ன தான் சாப்பிட்றதுன்னு ஒரு சிலர் கேட்கலாம்.
ஸோ ஆயுர்வேதத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு பேலன்ஸ் டயட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து சீலையே சாலி கோதுமா யவசஷ்டிக ஜாங்கலம்னு சொல்லுவாங்க. அது தானியங்கள். ஸோ சிறந்த தானியங்கள் வந்து அரிசி, கோதுமை, யவதானியம் அண்ட் ஜாங்கல தேசத்தில் வசிக்கக்கூடிய பிராணிகளின் மாம்சம், ஏனென்றால் அது லகுவான மாம்சம். சுனிசன்னக ஜீவந்தி பாலமூலக வாஸ்துகம், அது வந்து காய்கறி கீரை வகைகள். அதில் வந்து பிஞ்சு முள்ளங்கியை சொல்லுவாங்க, கீரைப்பாலையை சொல்கிறாங்க, பேய்ப்புடல் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு காய்கறி வகை. ரெண்டாவது பத்தியாமலக்க மிருத்வீகா பட்டோலி முத்க சர்க்கரா. பத்தியா கடுக்காய், நெல்லிக்காய். மிருத்வீகாங்கிறது ஃபலானாம் சிரேஷ்டம் திராட்சான்னு சொல்லுவோம், திராட்சை பழம். பயிர் வகைகளில் சிறந்தது வந்து பைத்தம்பருப்பு. சர்க்கரா, சர்க்கரை. கிருத்தம்ங்கிறது நெய். திவ்யோதகம் சுத்தமான மழை நீர். அதுக்கப்புறம் வந்து பால், க்ஷீரம், தேன், நெய். தாடிமம், மாதுளம்பழம், சைந்தவம். 5 வகை உப்புக்களில் சிறந்தது வந்து இந்துப்பு. இவை அனைத்தையும் வந்து நீர் ரெகுலராக சாப்பிட்டால் உணவுக்கு வேண்டிய நம்ம உடலுக்கு வேண்டிய போஷாக்கும் நோய் இல்லாமலும் இருக்கலாம். இந்த வகையான போஷாக்கை பற்றி நான் ஆயுர்வேதத்தில் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொன்னேன். இதில் வந்து தினசரி சாப்பிடக்கூடாத ஒரு லிஸ்ட்டும் உண்டு. அதுக்குள்ளே நான் இப்போ நுழையலை. ஆயுர்வேத போஷாக்கின் அடிப்படையில் நாங்கள் ஜீவனி என்று ஒரு மால்நியூட்ரிஷன், அனீமியா இது ரெண்டையும் தடுக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஏழை மாணவர் மாணவிகளுக்கு சில கிராமங்களில் நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கோம். அதுவும் வந்து நிறைய பலர் வந்து அதையே எடுத்தும் அது செய்கிறார்கள். ஸோ இதையெல்லாம் வந்து ஆயுர்வேத போஷாக்கை பற்றி சுருக்கமாக கூறினேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, presenting before you is a PPT presentation about the book by Thiru Atul Jain, DRI, Delhi. Vanakkam. Honorable Governor Sir, Adarniya through R.N. Ravi ji. We all know him as an outstanding police officer, but in the heart of his hearts, he's a very cultural person also, having deep knowledge of our culture. I welcome you and thank you very much for being here. Thank you very much. Dr. Jitendra Bajaj ji, he has been our inspiration for a very long time, and he rightly said that we got this inspiration that he has spoken about it. And Ayurveda, of course, is the guiding principle for our food and nutrition, for our cultural practices associated with that. So I thank and welcome Dr. Girijaji also for being here, and our good friend and one of the key supporters of this program from Samast Mahajan, Shri Devendra ji. All the cultural practitioners who are sitting before me among the audience, and our dear friends. When I say that the cultural practitioners, because you may not be knowing sometimes consciously that you are practicing cultural practices just unknowingly through your prasad, through your day-to-day life. In your day-to-day life, you maybe through the folk, through the rituals, customs, and festivals, of course. So while we were doing some research on the traditional wisdom in the country through DRI, we have been practicing it in our villages. We have seen our villagers working over there, and unknowingly sometimes they do practice all these things. But we decided to
compile these things all across the country. And we learned from the common man all these things that we have compiled in this book. And that's why we have dedicated it to the collective wisdom of the common man, to the common people, the villager. And we really learned everything that has been written in this book. From the villagers all across the country, our team visited 26 states. We went to small villages and then we asked them what their practices are. Sometimes we had to remind them that, oh, you are doing this great work and you really do not know that this is how you are contributing to the general well-being of the nation through these practices. I'll be just presenting this book through a very small and brief presentation because of the time constraint. And we have gathered here to celebrate nutrition, as the name of the book suggests. It has been dedicated to our founder, our inspiration, Nanaji, and as I said, to the common man. These are the ingredients. When we say ingredients for nutrition, it means the contents of the book. And you will see from that, it will be a soft copy of the book will be immediately shared after the program, after that has been released by the Honorable Governor, sir. And so we are starting it with the celebration in a Tamil wedding, through a Tamil wedding song. I'll just request my friend Jyoti ji to just read it out to you in Tamil itself, so that you feel connected to it. வணக்கம். அதாவது நம்ம ஊரில் எந்த கல்யாணம் நடந்தாலுமே ஒரு தலவாழை இலை போட்டு அந்த தலவாழை இலையில் உப்பு ஊறுகாயில் ஆரம்பித்து பருப்பு ஒரு 3 கூட்டு பொரியல் அண்ட் அரிசி பருப்பு ரசம் எல்லாமே சேர்ந்து போடுறதுல 4 விதமான சாப்பாடு இருந்தாலுமே அந்த சாப்பாட்டில் எல்லா விதமான போஷாக்கும் இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி தேவையான எல்லா போஷாக்கும் ஒரு கல்யாணத்தில் கண்டிப்பாக அதை தான் தலவாழையில் போட்டு நம்ம கொடுப்போம். Thank you. Then this book that Adarniya Bajajji mentioned, it was Annam Bahu Kurvid that we really got inspiration was. It was about the abundance. And when we have abundance of food, plenty of food grains with us, then we have a sense of sacrifice. We do share our food. This is the invocation of Syavad Mata. This is in Rajasthani language. But when we presented when Mr. Bill Gates presented the first copy of this book to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he read it and he said, oh, we have got this song in Gujarati also. So now we will be having it in the Gujarati edition. And then we went to other states. We were told we also have got this song in this kind of song, not exactly this invocation, but in their own languages, in their own regions. This is what is invocation of the God, that whatever we have got, first it should go to others, everybody, including the thieves. That's what they said, all the creatures and the thieves and the relatives and the sadhus and saints, and to the coffers of the government also. And if something is left, please give it to my children, leave it for my children. So this is the kind of sacrifice, the sense of sacrifice that we Indians always demonstrate. So these are some of the traditions in this Vasant Panchami. I think it is celebrated all over the country, but this is about something from north. This is a very important ritual of Menak. When a girl is attaining puberty, at that time, her elderly people will tell her how to get ready for the next generation. And there is a song in Tamil for this, through which she is taught what to eat and what not to eat. So that is there in the book. When you get a soft copy of it, then you will be able to go through it. This is about pumpkin.
Pumpkin is a vegetable which is normally, at least I can tell you about North, it is not really liked very much by the young generation. But among the in the prasad of all the temples and in all the feasts of every region in the country, all the feasts, when I say all the feasts, it means really all the feasts. It is called differently in different parts of the country. But it is so nutritious, and easily available, easily affordable, and in certain parts of the country, it is not for sale. Even now, it is shared, it is lying in the fields, one can pick up as much as he or she wants, as much he needs, and then it is cooked at home. Colostrum is a very, very important aspect of the rituals and the customs of this country. And I'll request Jyotiji to நம்ம ஊர்ல சீம்பால் வந்துட்டு கண்டிப்பா அதை சாப்பிடாத ஆளுங்களே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த சீம்பால்ல மாட்டுக்கும் சரி தேவையான இம்யூனிட்டி கொடுக்கும், சாப்பிட்ற நம்மளுக்கும் சரி இம்யூனிட்டி கொடுக்கும். நம்ம வீட்டு மாடு கண்ணு போட்டுச்சு அப்படின்னால ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த பாலை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றது, தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் கல்ச்சர். This is Basir. I don't think it's very popular in this part of the country. This is lotus system, but there are similar rituals for this also. This is also for sharing, and it's very nutritious. Then it is about the collective labor one puts in every part of the country, and then it is celebrated through food. This is again from Rajasthan. There is some celebration during summers in certain parts of the country when it's really, really very hot. At that time, people will gather and then just enjoy the cold things, whatever is offered through sharbat, through other sweets, which are really cool in nature. And this Avla Navami, Avla is the gooseberry, and it's so nutritious that there is a song, there are rituals, there are customs about it in most of the parts of the country. Then about the drinks, in Tamil Nadu it is known as Neera, and in other parts of the country we have all compiled all these things, and when we come up with the smaller versions, the regional versions of all these things, there will be some explanation for all such cultural practices that are being followed in that particular region. Prasad is perhaps the most important aspect of nutrition. And I will request Jyotiji to explain it in the context of Tamil Nadu. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோயிலாக இருந்தாலும் சரி, எந்த கோயில் திருவிழாவாக இருந்தாலும் சரி, பர்டிகுலராக முருகனோட கோயில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கே பஞ்சாமிர்தம் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு வெண்பொங்கல் வந்து எந்த கோயிலில் பார்த்தாலும் வெண்பொங்கல் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. அந்த வெண்பொங்கலில் சின்னதாக நம்ம விளைச்ச அரிசி, கொஞ்சம் தால், கொஞ்சம் பெப்பர் இருக்கும். அதை சாப்பிட்டாலே ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான அடுத்த ஒரு 30 நாளைக்கு தேவையான எல்லா போஷாக்கும் அவனுக்கு அதிலேயே கிடைச்சிரும். ஸோ அது ஃப்ரீயாக நம்ம ஊரில் கொடுக்கறது, அது நம்மளோட நடைமுறையில் வழக்கமாக இருக்கு. In Srinathji, there is one temple is there in Rajasthan. Srinathji is the Krishnji's temple there. This prasad is for looting. In fact, this is just a token of our gesture, token of our gratefulness to the people who fought with Maharana Pratap against Akbar. At that time, there were some tribals, Bhils there. They fought with him, so this prasad is for one particular day. It is left to them that whatever amount they can carry with them, they should take, their descendants can take, and then this is how the society is paying its gratefulness to the people who sacrifice themselves for the sake of this country. And this laddu in Tirupati, everybody knows. Langar again is through this Gurudwaras, we know that how it is distributed among the Shraddhalus and the devotees. Khichdi is very, very important part of our meals. In different parts of the country and even abroad, it is known differently.
in the context of Tamil Nadu, Jyoti will tell. ஸோ நம்ம ஊரில் பொங்கல் தெரியாத ஆள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அது வெண்பொங்கலாக இருந்தாலும் சரி, சக்கரை பொங்கலாக இருந்தாலும் சரி. இந்த பொங்கல் நமக்கு இப்போ எப்படியும் இந்த மாசத்துல தைப்பொங்கல் வருது. இந்த பொங்கலை திருவிழாவை செலிப்ரேட் பண்ணுறதும் சரி, வருஷம் முழுக்க இந்த பொங்கல் வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம கூடவே இருக்கும் இது. எஸ் சார். So this khichdi, there is a festival also by the name of khichdi in northern parts of the country. It will be soon coming on Sakranti, that we know. Pongal, as he has already explained. These are the songs of harvesting. These laddus we all know about, need not explain it. And these are popular in every region, made different from different ingredients, made differently. Different types of gods will need and like different kinds of laddus. So that's there. And this kheer, paisam, we all know about. So all these things are mentioned. And since it's a coffee table book, of course, quite huge. Now, Honorable Governor Sir would be launching it. And there